How's everyone today? Как у всех сегодня дела? Doing pretty good? Нормально? Is your mind more and more peaceful? Ум больше спокоен. But now you're thinking too much. Сейчас вы слишком много What думаете. does all this mean now? Что сейчас это вообще все значит? Hare Krishna. We have to be simple, Мы должны простыми быть. and we're not very simple. И мы не очень-то простые. We have bad habit of overthinking, not being simple. У нас плохая привычка думать чрезмерно и не Because we've быть just простыми. fed the mind, like let it just go, so develop bad habits. И вот мы просто развили вот эту плохую привычку вот так ум отпускать. So now we're thinking, I should take back command control of it. А сейчас мы думаем, что я хочу опять его под контроль взять. And that's what we're supposed to do. Это то, что мы и должны But делать. we created a monster. Но мы создали монстра. So we have to understand we need a lot of mercy, a lot of spiritual strength, intelligence, how to do it. И мы должны понять, что нам нужно много духовной силы и разума, как это сделать. And Gurudev says, you have to give your mind higher command. И Гурудев говорит, ты должен дать своему уму высший приказ. That means we have to know what is instruction of our spiritual master. Gurudev said like this. А это означает, мы должны знать наставление духовного учителя. Гурудев вот так говорит. And try to, force yourself. I have to do it, regardless of how you're feeling. И стараться заставлять себя, я должен это делать, вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь. The mind needs a higher engagement, higher instruction. Уму нужно высшее вовлечение, высшее наставление. And that's the instruction of our spiritual master. И это наставление нашего духовного учителя. Then if we just try to do that, regardless of our struggles or disqualification, Guru Dev will see that and he'll help us, he'll bless us, he'll give us some strength, intelligence to be able to be successful. И если мы стараемся делать это, несмотря на нашу дисквалификацию, Гурудев будет видеть наши попытки, он сделает нас успешными. And Prabhupada says if you want to get rid of lust and all of these other things which are disturbing, then you need a very serious service. И Прабхупада говорит, если ты хочешь избавиться от вожделения, вещей, которые тебя беспокоят, тебе нужно серьезное служение. Where you can fully engage your intellect and your mind and your senses. Где ты можешь полностью вовлечь свой интеллект, ум и чувства. And then if you're fully engaging and thinking about that service, and it's connected to Guru and Krishna, first of all, that will purify us. И если ты полностью вовлечен в это служение, которое связано с Гуру и с Кришной, это первое, что очистит нас. And it will help to be able to control this crazy mind and senses. И это поможет нам контролировать сумасшедший ум и чувства. If there's not enough intellectual, emotional, mental, physical engagement, we have too much time on our hand. Если нет достаточно интеллектуальной, эмоциональной вовлеченности, то у нас слишком много времени на руках. It says idle mind is devil's workshop. И говорится, праздный ум, кузница So дьявола. without full engagement, then we're just sitting there like, well, I was thinking. А без полного вовлечения мы сидим и такие, я думал. And that's when Maya says, they have a lot of time on their hand and they want to think. Well, let me give them something to think about. И тогда Майя думает, у них много времени свободного, они хотят о чем-то подумать, давайте я им дам о чем And подумать. if she comes with a whole variety of things to think about. И она приходит с кучей разнообразных вещей, о чем думать. And then since we're not busy, then we're like, well, what is she saying? What is she showing? А поскольку мы не заняты, мы думаем, так, что она говорит, что показывает. And then, like a fish, just caught, Это как рыбку, хоп, поймали. just catching us. Просто ловит нас. So that means not a full engagement Это означает нет полного вовлечения in serious, responsible work in the mission of the spiritual master. в серьезную ответственную работу в миссии духовного And учителя. anytime we have trouble, it's only because of that, И всегда, когда у нас есть проблемы, это только по этой причине. because we're not fully investing ourselves in the service. Потому что мы полностью не вкладываем себя в это служение. That's when Maya gets in there. Это вот когда Майя проходит туда. So Maya's getting in there. We have to just, dive deep into the instruction and mission of our spiritual master and just take shelter there. Если Майя проходит, то мы должны просто глубоко погружаться в выполнение наставлений духовного учителя, принять прибежище And там. just do something. Just try your best to please Guru Dev and take shelter there. Делай просто что-то, постарайся удовлетворить духовного учителя, принять прибежище It's там. practical, like application, Это action step. практическое применение, такой шаг, So we're действие. making a statement. Мы тогда делаем заявление.
We're making a choice, Мы делаем выбор. and we're just trying, moving in that direction. И мы просто стараемся двигаться в этом направлении. If we won't do that, Если мы так не then сделаем, all that's there's Maya sitting there putting so many things down. то Майя просто сидит и кучу вещей туда помещает. And association of devotees is very important. If you're around devotees and devotees are fully engaged and they're trying their best to surrender and serve, then it influences you. Oh, I also have to do the same thing. Общение с преданными очень важно, потому что если все преданные вокруг предаются, вовлекаются, то тогда ты тоже будешь думать, я тоже должен так Or делать. devotees will, sometimes they'll say, "Can you help me with this?" They'll just you're like you don't want to do anything, and they're just like forcing you to do something. И преданный скажет, ты бы не мог бы вот это помочь, ты вообще сам ничего не хочешь делать, но я тебя заставил что-то делать. And you're like, "Well, I had this other plan, you know." Но у меня другой план был. Well, that was a plan to be in Maya, Но это план в мае and был. now Krishna is making the devotees to give you a higher engagement. А сейчас Кришна через преданных дает тебе высшую We should вовлеченность. see that's Guru and Krishna's arrangement. И вы должны видеть, это план Гуру They're и trying to Кришны. save me from Maya's influencing me, Они стараются спасти меня от влияния Майи. and we should try to just accept it and just try to do it. И мы должны стараться принять это и стараться это делать. And somehow we get saved. И так или иначе нас спасут. But if no association, nobody's telling anything, no one's engaging us, then, and we're not fully engaged personally, then we're just, the Mayas can easily attack us. Но если мы сами полностью не вовлечены, нет преданных вокруг, то Майя нас легко вовлекает. So this is what we have to do. We have to hear this all the time. Это то, что мы должны делать, мы должны слушать это Because постоянно. we forget. Потому что мы это забываем. Maya is very strong, material energy, very contaminating. Майя очень сильна, и материальная энергия очень оскверняющая. And we're not really that sharp. А мы на самом деле не такие-то и острые. So it's very easy for us to get contaminated and confused and give up our simplicity and like this. Поэтому для нас очень легко оскверниться, потерять простоту. So that's why association and hearing and chanting and full engagement in practical seva, this is mandatory. Поэтому общение, слушание, воспевание и вовлечение в практическое служение это является основным. If we want to overcome Maya, Если мы хотим Майю if we превзойти, want to try to purify, control the mind, senses, если мы хотим очистить и контролировать ум и чувства, and if we don't do that, then there's no chance. и если мы так не делаем, то шанса нет. Then we have to get the heavy lashes. Тогда мы должны тяжелые удары Because we're получать. not catching the points, we're not listening. Потому что мы не понимаем смысл и не слушаем. And we're not making adjustments. И мы не делаем приспособления. It requires practical adjustments. Это требует с нашей стороны So практических you got to make a приспособлений. practical plan to come and associate and hear and chant with the devotees. И так должен быть практический план, как прийти и слушать, общаться с преданными. That's also active surrender. Это тоже является актом предания. It's a statement that you want to surrender and rectify yourself. Это то утверждение, которое вы делаете, что вы хотите предаться и себя исправить. Then Krishna will know И тогда Кришна это будет знать. and he'll help us. И он поможет нам. He'll give us nice association, nice hearing and chanting. We'll be reminded again. Он даст нам хорошее общение, хорошее слушание, воспевание нам опять напомнят. Then hopefully we'll wake up from Итак- our slumber И тогда, надеюсь, мы проснемся от нашей спячки and realize our mistake. и поймем наши ошибки. It's either Krishna or Maya. Это либо Кришна, либо Майя. There's nothing in between. Нет, Sorry. нет ничего I didn't make посередине. it like that. Извините, я так не я так сделал. So if we don't make a choice towards serving Guru and Krishna, then you're left only with surrendering, serving Maya. Если мы не выберем служить Гуру и Кришне, то мы тогда должны будем служить и предаться Now there's Майе. no purification of mind and senses, И тогда нет очищения ума и чувств, no control of the mind and senses. нет контроля над умом и Now чувствами. Maya, you've just invited her to come in and give us all kinds of ideas. И сейчас ты просто привлекаешь Майю прийти и дать тебе кучу Isn't this how you идей. like to enjoy? Yeah. Это ты же хочешь наслаждаться, да? Like she doesn't know what attracts us И что у нее нет способа нас привлечь, and what we like, how we like to enjoy sense что gratification. нам нравится, как мы хотим наслаждаться So чувствами. she'll just allure. Она просто будет привлекать. That means no shelter, no protection. А это означает нет прибежища, нет The защиты. service is the shelter and the protection. Служение это прибежище и защита. Because it's a practical action step of surrender. Потому что это практический шаг предания. And Krishna says, if you surrender to me, then you'll overcome Maya. И Кришна говорит, если ты предашься мне, тогда ты превзойдешь Майю. Then I'll tell Maya to leave you alone. Тогда я скажу Майе оставить тебя в покое. And then the onslaught of Maya's trying to attract us and disturb us will become
purify, pacify. И тогда эти постоянные попытки Майи осквернить нас, они будут It may still успокоены. be there, Это все еще может быть там. but Prabhupada says it's like the snake with the fangs like punched out. Это, как Прабхупада приводит пример змеи с выбитыми клыками. So it can't really bite you Она реально тебя укусить не and может. scare you, Пугает тебя. but you'll be more powerful than that. Но ты будешь могущественнее, чем это. Make sense? Понятно? That's what we have to do. Вот что мы должны делать. That's what I heard. Это That's what I read. то, что я слышал, то, что я читал. Seems to be true. И выглядит как правда. Okay. And we have to take shelter of holy name. И мы должны принять прибежище у святого имени. Surrendering to holy name means we're going and surrendering to Krishna. А предаться святому имени, значит, мы идем предаваться Кришне. We're supposed to take shelter of holy name. Мы должны принять прибежище у святого имени. And that's the first thing. If we can engage our mind in holy name, directly associating with Krishna, that will immediately purify, and all this disturbance from Maya will become less. И вот это первая вещь, если мы можем вовлечь свой ум, воспевать святое имя, то тогда вот это очищение его произойдет, и беспокойство станет меньше. If we don't surrender to holy name, we're not surrendering to association and hearing from devotees, hearing about Krishna, then what chance is it to survive that? Если мы не предаемся святому имени и слушанию, общению с преданными, какой шанс выжить? Not possible. Это будет невозможно. You ready? Готовы? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Guru Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Guru Bhakta Vrinda Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai Gauranga Gaurahari Nitai Gauranga Gaurahari Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gaurahari Jai Sachinandana Gaurahari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Guru Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bo, 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 Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Samaveta Bhakta-vrinda ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Shishimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Shishimad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Se Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Shri Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki. Shri Vrindavan Dham ki. Shri Mayapur Navadvip Dham ki. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki. Ganga Mai ki. Jamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Maharani ki. Shrimati Radharani ki. Shri Shri Gaurnita Ai ki. Shri Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki. Shri Shri Radha Gopinath ki. Shri Shri Radha Gopal Ju ki. Samaveta Bhakta Vrinda ki. Gaura Premanande. Premanam Sankirtan Jagya ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga Mahaprabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Gaura Govinda Swami Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namne. Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharne Nirvishesha Shunyavadi Vastajati Shadani. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. So in our festival, we were talking a lot, talking about surrendering to Krishna. Итак, на нашем фестивале мы говорили и делали акцент на предании Кришне. And when we think about that and try to do that, we realize it's not so easy thing. И когда мы стараемся так делать, мы понимаем, что это нелегкая вещь. Because we're missing one key ingredient. Потому что мы теряем самый главный ингредиент. What is that? Что это? Кришна Према. Krishna Prema. So then, who's giving the Krishna Prema? А кто дает Кришна Прему? Yes, Krishna. Chaitanya Mahaprabhu and his devotees giving that Krishna Prema. Кришна Чайтанья Махапрабху и его преданные дают Кришна And Прему. also giving through chanting of the holy names. И они дают это через воспевание святых имен. So now we have to understand, how do we get that Krishna Prema from Mahaprabhu? И сейчас нам надо понять, мы понимаем, как получить эту Кришна Прему And от how he's Махапрабху. giving through the chanting of the holy names. И как он дает ее через воспевание святого So имени. today we're going to speak about chanting holy names of the Lord as the means to get that Krishna Prema. Сегодня мы будем говорить о воспевании святого имени как средство обретения Кришна Премы. So the means the chanting. Nam, what is it? Sadhana. It's a sadhana means the means. Садана это значит средство. And sadhya means the conclusion of the purpose of that sadhana.
Асадья означает цель этой садханы. That means Krishna prema. Это означает Кришна So the према. means to reach the end. Средство достичь цель. So the means of chanting and getting Krishna prema by that chanting, it's same. It's none different from Krishna. То есть само средство и обретение цели, вот это не отлично от Кришны, то же самое. Because otherwise we say, okay, I can't surrender because I don't have Krishna prema. А иначе мы говорим, я не могу предаться, потому что у меня Кришна Now према you're нет. saying, well, Mahaprabhu, he's giving Krishna prema. А часто вы говорите, что Махапрабху дает So Кришна then what do прему. we have to do in order to get that prema from Sri Chaitanya И Mahaprabhu? что же мы должны делать, чтобы получить эту прему от Шичитани And of Махапрабху? course, there's many instructions there, and the example was set up by Mahaprabhu. И, конечно, есть много примеров, и есть то, как сам пример показал Махапрабху. But the chief instruction was to chant Hare Krishna Maha Mantra offenselessly. Но самое главное наставление это воспевать Хари Кришна Махамантру без оскорблений. So the chief result of chanting without offense is called Shuddhanam. And by chanting Shuddhanam sincerely, very deeply, seriously, the end result is you get Krishna prema. И воспевание без оскорбления это шуданам, и воспевая его, человек обретает Кришна прему. Then with that Krishna prema, then we can completely kick Maya. И тогда вот с этой Кришна премой мы можем полностью отбросить Before майю. that, it's coming and it's going До этого это приходит и уходит. because it's not complete. The chanting is not completely pure. Потому что это воспевание не полностью So чистое. if we're chanting with material desires, that means you're going to get the end result of your material desires. Поэтому That эти- chanting will give you your material desires. Если ты воспеваешь Святое Имя с материальными желаниями, это воспевание даст тебе эти That's материальные why we have to желания. chant purely. Поэтому ты The должен чисто pure desire to воспевать. surrender and serve Krishna with loving devotion. С чистым желанием служить Кришне, с любовью и преданностью. Srila Bhaktivinoda Thakur says if you're chanting but you're maintaining material attachments and you have material desires, this is offensive chanting. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если ты воспеваешь и сохраняешь материальные желания, это оскорбительное It's not pure воспевание. chanting. Это не чистое So the воспевание. result you'll get by that type of offensive chanting is Krishna will give you what you're asking for. It He'll is a- fulfill your material desires and keep you attached materially. Результат такого воспевания с материальными желаниями, это то, что Кришна их осуществит, и ты будешь привязан материально. Because it's not pure chanting, it's not done with prema, with love. Потому что это не чистое воспевание, не сделано с премой, с любовью. And it says that even if you're chanting, but you're not doing it purely to love Krishna, then you may get moksha. You might get liberated from material desire, material attachment. И говорится, что если ты воспеваешь, но твой мотив не развить любовь к Кришне, ты можешь получить мокшу, освобождение. It will purify you, Это очистит тебя. but you won't get Krishna prema. You won't get Krishna. You won't go to Krishna. Но ты не получишь Кришна прему и к Кришне не отправишься. So that's also not complete. Поэтому это также не That's not завершено. Shuddhanam. Это не шуданам. So the prema comes when we can learn how to chant Shuddhanam. И према, она приходит тогда, когда мы учимся воспевать шуданам. And by discussing it and thinking about it and praying about it, that will increase our desire to understand it and to practice how to chant more and more sincerely, more and more purely. И обсуждая, слушая, молясь об этом, это увеличит наше желание, как воспевать более и более чисто. Because that's the only way to get Krishna prema. Потому что это единственный способ And обрести without the Кришна Krishna прему. prema, our surrender is partial, conditional, or artificial. А без Кришна премы наше предание частично, условно и искусственно. So you're following what's required here, how we're moving here. Понимаете, куда мы движемся? So now we're going to talk about the holy name and chanting Shuddhanam Сейчас будем говорить про святое имя и воспевание шуданам. in order to get this Krishna prema, Что нужно, чтобы обрести Кришна to прему? qualify ourselves. Чтобы квалифицировать It's себя. being freely distributed to one and all. Everyone's being offered it. Это свободно распространяется, предлагается каждому. So there's no condition. Нет условий. It's being offered to one and all. Оно предлагается всем и But каждому. who takes it up and who practices it and who's sincere in that, that's up to us. Но кто принимает это, практикует это искренне, то тогда это от нас зависит. They cannot force us. They'll not force us. Они не будут заставлять It нас. must come from our own desire for it. And unless we hear about it, how we'll develop spiritual desire?
Это должно прийти с нашей стороны, пока мы не будем слушать об этом, как разовьется наше духовное желание. We're mostly not even thinking about it. Мы большинство вообще даже и не думаем про это. When we're chanting, are you just whole time thinking, how can I chant Shuddhanam and develop Krishna prema? Когда ты воспеваешь, что ты все время думаешь, как воспевать Шуданам и обрести Кришна Like прему. this morning when we were chanting, like how much was this like overwhelming you in your thoughts when you're trying to chant? Как сегодня, когда мы воспевали, сколько это переполняло ваши мысли, когда вы воспевали. Let me get free from all my offenses, all of my material desires, all my material attachments. Were we praying for that? Позвольте мне избавиться от всех оскорблений, материальных желаний, материальных привязанностей. Мы молились Are we таким образом. striving to chant purely so that we can develop love for Krishna, and then that way we can give up Maya? Прилагали ли мы усилия воспевать чисто, чтобы обрести Кришна прему и так отбросить It майю? says without Krishna prema, you cannot really give up Maya. Говорится, что без Кришна премы ты не можешь оставить It's майю. not that, okay, let me give up Maya and then I'll chant pure name and love Krishna. Это не так, что дайте-ка я вначале майю оставлю, тогда буду любить No, Кришну. loving Krishna and developing love for Krishna and developing Krishna prema, that's the higher taste. Но развитие любви к Кришне – это и есть высший вкус. And that's what's needed in order to get out of Maya and in order to stop making a choice from Maya. И это то, что необходимо, чтобы перестать выбирать майю. That's why we need Krishna prema. Вот почему нам нужна Кришна према. So in the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 23:1, this is first verse of that chapter. И читаем Чаритамрита Мадхя-лила 23.1, это первый стих этой главы. And this is a compilation of this topic. It's called the Garland of Premanam. It was compiled in some lectures and discussion from Prabhupada and Srila Gogovinda Swami. И это такой сборник с лекций Шрилы Прабхупады, Шрилы Горговинда с вами, гирлянда святого имени. So we're just picking up in this book and it's talking about the hidden treasure. И здесь вот эта глава называется «Скрытое сокровище». So this is that Madhya 23:1 verse. Это Мадхья 23.1, этот стих. There's not a purport there, but the translation is like this. Комментария нет, но перевод следующий. Chirat aratam nijagupta vitam svaprema namritam atya udhara. Apa maram yo vitatara gora Krishno janibyas tam aham prapadye. The most munificent Supreme Personality of Godhead, he is known as Gaura Krishna. Наиболее великодушная личность Бога известна как Гаура Кришна. He's giving the most to the least qualified. Он дает самое высочайшее самым менее квалифицированным. Like the most. Like the highest of the high. То есть самое-самое большое самым-самым Not низким. just something wonderful, like the best. Не просто что-то хорошее, самое highest лучшее, possible самое thing. высочайшее. To the lowest people К самым низшим людям, who have no real qualification. у которых реально квалификации That's нет. munificent. Вот это вот великодушие. That's merciful, kind, compassionate. Вот это милостливый, Giving добрый, the most to the least. давая самое большое самым маленьким. That his name is Gaura Krishna. И вот и поэтому его зовут Гаура Кришна. And he distributed to everyone, even the lowest of men, И он распространяет это всем, даже низшим из людей. his own confidential treasury Свое собственное сокровенное достояние in the form of the nectar of love of himself and the holy name. в форме нектара любви к нему саму и к святому имени. So he went to his own bank, То есть his own treasury. он взял свои собственные сокровища. And what meant the most valuable thing that he has, that's what he's distributing. И наиболее ценные вещи, которые у него есть, вот это то, что он распространяет. In the form of nectar of love of himself, as Krishna prema and love of the holy name. В форме нектара любви к нему и к любви к святому имени. And this was never given to the people at any time, anywhere before. И это никогда никому не давалось раньше. I therefore offer my most respectful obeisances unto him. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. We're trying to glorify him, we're trying to understand him, we're trying to get mercy, to understand it and to glorify him so that we can get some glimpse, some chance to catch it.
Мы стараемся прославить Его, понять Его, чтобы хоть какой-то проблеск получить, как это вот получить We have to милость. try somewhere, somehow, Мы должны так или иначе стараться. right? Even sometimes you have to take baby steps. Иногда даже тебе такие детские шаги надо We're делать. taking baby steps. Как младенца шаги такие. How to understand it, how to think about getting it. Как это вообще понять и как вообще думать, чтобы это обрести? So Srila Gurudev explains that this prema, that is the hidden treasure. It's called Gupta Vita, hidden treasure. Шрила Гурудев объясняет, что вот эта према, это является скрытое сокровище. It has not been given until now. Этого не давали до сегодняшнего дня. Now Gora is distributing this to everyone, И сейчас Гаура распространяет это всем, even to the untouchables, даже к неприкасаемым. the parmas, the most sinful, even chandalas, dog-eaters, the lowest of the low. It's being offered and given to them. К наиболее низким, даже собакоедам, это также предлагается им. This is the hidden treasure of Goloka Vrindavan. Это скрытое сокровище Галоки Вриндаван. Gora is now distributing it here in this material world. И Гаура сейчас распространяет это в материальном мире. Are you captivated by this А вы information? заворожены этой информацией? So how is he distributing it? А как он это распространяет? By chanting his own name, Was- Krishna Nam. Воспевая собственное имя Кришна Нам. He himself chants Prema Nam. Он сам воспевает Према Нам. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He himself is teaching by his example and he is chanting himself. Он сам учит своим примером и сам воспевает. This is not the ordinary name. Это необычное имя. In every yuga, the Lord comes and he gives the name, Nam. В каждую эпоху Господь приходит и дает нам But имя. once in 1,000 cycles of the Kali Yuga, when Mahaprabhu comes, he doesn't just give Nam, he gives Prema Nam. Но раз в 1000 ю, когда приходит Махапрабху, он дает не просто нам, а дает према нам. You chant Nam in another Kali Yuga or another age, doesn't mean you'll get the Prema. В другие эпохи, воспевая наму, это не означает, что ты обретешь прему. So this, in that sense, is not ordinary name. В этом смысле это необычное имя. This is Prema Nam means the name that gives Prema. Это према нам, это означает, что имя, дающее прему. So that's where the Prema is going to come from. Вот откуда према That's придет. how Mahaprabhu was giving the Prema. Это то, как Махапрабху дает But if we прему. don't learn how to chant properly, then how can we get the Prema? Но если мы не научимся правильно воспевать, как мы получим эту прему? And without the Prema, there's no question of really getting out of Maya and surrendering to Krishna. А без этой премы нет вообще возможности выбраться из So майи. he's relishing the mellow himself, and then he's also distributing it to others. We discussed that yesterday. И мы вчера обсуждали, что он сам наслаждается этим вкусом и распространяет другим. So how did he weave a wreath of Nam and Prema? И как он, в общем, переплел это все вместе, наму и прему. Nam and Prema. He Наму made a wreath. и прему. Он You know сделал, his wreath? как это называется, когда венок. Yeah. So how did he do it? Как он это сделал? And how did he garland one and all with that wreath? И как он надевает эту гирлянду каждому? How is it possible? Как это возможно? This is the question, and the answer should be known. Это вопрос, и ответ должен быть известен. You see, this is so sweet and it's so essential. It's our only real need, but our stupid minds are like, just spaced out. We cannot even show any interest in the topic. Это так сладко, и это самая главная вещь. Но наш ум, он настолько просто потерян в пространстве, что мы не можем должным This is how to вниманием get уделить. the highest possible thing, and we're like, oh, all right. Это как обрести самую высочайшую вещь, и мы такие, Let's ну hear ладно, it, you ну know. давай послушаем. We have no liking, no taste for it. Нет, то, что это тебе это нравится, No что тебе faith вкус к in it. этому, веры в это. This is why we're so fallen condition. Вот почему мы в таком падшем We're in such a положении. diseased condition that with something so wonderful, so sweet, so amazing, and we could really care less.
В болезненном состоянии тут предлагается такое возвышенное, сладкое, да нам и дела нет. That's a symptom of how much trouble we're really in. Это симптом, в каких проблемах мы реально находимся. So we're totally disqualified from this discussion. С этого обсуждения мы полностью And here we дисквалифицированы. are like small kids still trying to discuss it. А все равно мы здесь как маленькие дети, все равно пытаемся обсуждать. Hoping that somehow or other it has some positive effect on us. Надеюсь, что это будет так или иначе иметь положительный эффект на нас. That's why Gurudev Prabhupada said, just let it try to enter into your ear. Let it try to purify you from your disease condition. Поэтому Гурудев Прабхупада говорил, позволь этому прикоснуться к твоим ушам, пусть это вылечит And тебя от maybe болезни. later you can understand what's really here. Может быть, позже ты сможешь понять, что здесь дается. First, just try to purify your consciousness. Вначале старайся очистить свое сознание. So how can this prema and nam, how is it woven together? Как это према и нама переплетены друг с другом? So that nama, that is sadhana. Нама – это садана. Sadhana every day we're chanting, that's the means. Садана каждый день мы воспеваем – это средство. And prema is sadhya, that's the end, result of following the means. А према – это садья, это результат следования средству. So sadhana and sadhya. Садана и садья. I remember one time Srila Gurudev said that everybody else is talking about sadhana. Я помню, Шрила Гурганда сами говорил, что все говорят о садане. But I'm speaking about sadhya. Но я говорю про садью. So Gurudev emphasizing Krishna prema. Гурудев делал акцент на Кришна преме. Other acharyas may emphasize the sadhana to purify and to qualify to get to the point of Krishna prema. Другие ачари могут делать акцент на садане, чтобы квалифицировать себя, чтобы обрести But Кришна Gurudev прему. was stating that his emphasis was sadhya, was Krishna prema. Но Гурудев, он говорил, делал вот этот акцент, что его акцент это Кришна према. And if we won't discuss it, we won't try to hear it, we don't understand what is the final goal. И если мы не будем слушать, обсуждать это, мы не поймем, какова конечная цель. Then Gurudev said, I'm just touching on it to try to attract you to that final goal of getting Krishna prema. И Гурудев говорит, я просто упоминаю об этом, чтобы привлечь вас к конечной цели Кришна премы. Unless you get Krishna prema, you can't get Krishna. И до тех пор, пока ты не получишь Кришна прему, ты не And you сможешь can't Кришну go back to получить. Krishna. Ты не сможешь к Кришне вернуться. So that's why it's so important. Вот почему это так важно. Otherwise, what are we doing here? Why are we here? А иначе что мы здесь делаем? Почему мы здесь Isn't the находимся? perfection of religion is to develop love for Krishna, get Krishna, go back home to Krishna when our soul leaves this body? Разве совершенством религии не является развить любовь к Кришне, вернуться к Кришне, когда мы оставим это тело? That's Prabhupada says that's perfection of religion. Прабхупада говорит, это совершенство религии. So if we won't understand it, how will develop a desire for that? How will understand this is our only need? А если мы не поймем это, как мы разовьем желание к этому? Как мы поймем, что это единственная наша Material life, нужда? material consciousness, we think we have so many other needs. Материальная жизнь, материальное сознание, мы думаем, у нас столько We много have a разных whole list потребностей. of everything we want. У нас есть целый список того, что мы Not хотим. even what we need, just what we want. Это даже не то, что нам нужно, а просто то, We're что мы just putting it хотим. in the basket, right? Это можно, как сказать, I'll buy it later. а в корзину положить и купить позже. So we're trying to put the prema in the basket, and then there's too many other things in the basket. Мы пытаемся в эту покупную корзину положить прему, но там слишком много других вещей уже So лежит. some things need to be deleted, you know? Надо что-то удалить. You have to recheck your order form. Нужно, знаете, свой заказ перепроверить. So we're talking, Gurudev says, we're talking about the means and the end. И Гурудев говорит, мы говорим о средстве и о цели. So the means, the sadhana of chanting the holy name, and the end, Krishna prema, they were woven together and it became mala, became like a garland. Средства садана, воспевание святого имени и цель Кришна према, они переплелись вместе и стали гирляндой. And this is the question. И вот в этом вопрос. If you chant the pure name, you will develop Krishna prema. Если ты будешь воспевать чистое святое имя, ты разовьешь Кришна So the прему. chief result of chanting Shuddhanam is you get to Krishna prema. Главный результат воспевания Шуданама это то, что ты получишь Кришна Then you can прему. get Krishna. Ты сможешь Кришну Then обрести. Krishna will reveal himself. И Кришна откроет себя. Then we can serve properly Krishna Тогда мы сможем правильно With Кришне full служить. surrender. С полным with loving преданием. devotion С любовью и преданностью. in this Вот в lifetime, этой жизни. and then go back home back to И Godhead. тогда вернемся домой обратно к Богу. That's the goal. Это цель. Have we forgotten? Мы забыли это?
What are we thinking about? О чем мы When you думаем? hear what the actual goal is, you're like, well, I'm not thinking about Когда that. ты слушаешь истинную цель, ты думаешь, я про это не думаю. So, oh yeah, that's our goal. О, Oh. точно, это же наша цель. Because Maya just is completely contaminating, covering, and dragging away from the actual need and the actual goal of the soul. Потому что Майя оскверняет, покрывает и утаскивает от истинной цели души. So now Sri Guru and Gauranga are trying to drag us back. И сейчас Шри Гуру Гауранга старается притянуть нас And trying to обратно, reset and recalibrate our goals переустановить наши цели старается. of what we're supposed to be thinking О about. чем мы, предполагается, должны What is были the бы worthy думать. goal? The Какова end thing we're looking for. достойная цель, о чем мы должны искать. And why are we chanting? И почему мы If воспеваем? we're not chanting for that, then we're just chanting mechanically like robots. Если мы не воспеваем для этого, значит мы механически воспеваем, как роботы. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Pulling beads, Gurudev said pulling beads, and then you're done. You're like, oh, just throw your beads down. No taste, no interest, don't even know why you're chanting. Гурудев говорит, просто бусинки перебираешь и в конце, и даже вообще не понимаешь, зачем воспеваешь. We're supposed to be chanting, trying to give up the offenses, to try to chant sincerely, Shuddhanam. И предполагается, что ты должен воспевать, стараясь оставить все оскорбления, чтобы искренне воспевать Шуда нам. Krishna is the witness and the judge of that. И Кришна, он свидетель и судья этого. How badly does this person really want me? Насколько на самом деле эта личность хочет меня? I mean, how can you chant Hare Krishna and never once think about Krishna? Как ты можешь воспевать Хари Кришну и даже ни разу про Кришну не подумать? What kind of chanting is that? Что это вообще за воспевание? Wow, I chanted my rounds. Well, did you ever think about Krishna? Well, not really. Я круги повторил, а ты про Кришну-то думал? Ну, не So особо. this is this is offensive chanting. Это оскорбительное It's like, воспевание. well, what were you really thinking about? Well, I was worrying about this and that, and how I'm going to do this and go there and get this and that. That's all you're thinking about while we're chanting. А о чем ты думал? Ну, я думал, как туда поехать, это купить, то сделать. Это не то, что о чем мы думать You должны. might as well just get some like mechanical arm like a robot and just put your bead bags on there and just turn on the switch and just go, do whatever else you have to do, Вместо этого она просто, знаете, как у робота, сделать такую механическую руку, туда четки, включить кнопочку, пусть это все повторяет, а просто идите своими делами Someone calls you, занимайтесь. are you chanting? It's, yeah, I turn the machine on, Я тебе звоню, говорю, слушай, ты воспеваешь? Да, у меня там включено. My всё. beads are being shaken right У now. меня сейчас как раз четочки трясутся там. It's just like some arm is doing something and our mind is some other place, right? Это, знаете, рука у тебя что-то делает, а ум твой вообще в All of другом a sudden, месте. like your fingers like killing, it's like, wow, you don't even realize you're chanting on the bead, И вдруг у тебя что-то пальцы болят, и ты, даже не понимал, что ты на четках So much перебираешь. anxiety. It's not from the chanting, it's just so much anxiety. You're just taking it out on the beads, И столько беспокойств, это не от воспевания, а просто куча беспокойств, которые в четки вот It's помещаются. not out of love of God, Это- chanting like this, Это не от любви к Богу ты так перебираешь, воспеваешь. So we have to be honest and we have to understand all of these things. И мы должны быть честными, и мы должны понять все эти вещи. So do you think that Gurudev says that the prema that Gauranga is giving is ordinary prema? Гурудев говорит, вы думаете, према, которую дает Гауранга, это что, обычная према? Now it's not just prema. It's not just ordinary prema. It's the topmost prema. И сейчас речь идет о том, что это даже вообще не просто према, а это самая высочайшая And our према. stupid minds are like, what's the difference? А наш глупый ум, ну а в чем разница? Well, oh well, Ну ладно, right? Where are we? где мы вообще? We're like this prema, that prema, Мы такие, это према, та према. You see how stupid we really are? Видите, насколько How мы реально foolish we are? We're listening to all of глупые, these things. как мы слушаем это все. So do you think that prema that Gauranga is giving is ordinary prema? No, this is pure Krishna prema. It's completely spotless. Вы думаете, что это обычная према? Нет, это чистая Кришна према, полностью безгрешная. It is very, very high, of the highest platform. Она очень-очень возвышенная, высочайшая платформа. If someone is very fortunate and attains this prema, then he kicks mukti.
Если человек очень удачливый обретает эту прему, тогда он отпинывает мукти. He hates mukti. Он ненавидит мукти. We're so dull, we're not even trying to get mukti. Мы настолько тупые, что мы даже и мукти-то не пытаемся What to получить. speak of kicking mukti? Что еще, чтобы мукти это отпнуть? You know, don't you have to try to go for mukti before you're trying to kick mukti? Разве ты не должен вначале стремиться к мукти, чтобы потом это мукти I mean, you talk отпнуть? about dull, man. Вы you know? говорите про тупость. We're very dull. Мы очень We're very тупые, foolish animals. очень глупые животные. But somehow or other, Но так или they're иначе, trying to help us. они стараются нам помочь. So are we hating mukti and spitting at mukti? А мы ненавидим мукти, сплевываем на мукти. That means we're satisfied chanting Namaparad. Это значит, мы удовлетворены воспеванием нама Or not even аппарата. chanting at all. Мы вообще не воспеваем. Mechanical arm on. Hare Krishna, Hare Krishna. Механическая рука включить. Go in the kitchen, make a sandwich, you know. Пошел на кухню, пока бутербродик приготовил. You chanting? Yeah, I'm chanting. Ты I got the arm воспеваешь? on. Да, у меня там рука работает. So out of Krishna, you know, many times Gurudev is speaking on this topic and he's looking at us and he's saying, you know, look at my audience, you know. Гурудев много раз говорил по этой теме, потом смотрел на нас и говорил, This посмотрите is на like мою the аудиторию. highest thing. It's like, this is meant for Paramahamsas. Это высочайшая вещь для парамахамс, Swan-like для devotees. преданных, подобных лебедям. And he said, I'm cursed, you know, I have to speak it, and I'm looking out at my audience, and you guys are just a bunch of crows. И он говорил, я проклят, я смотрю на свою аудиторию, а вы, ребята, просто кучка ворон. So that's very humbling. Это вообще He's усмиряюще. saying this is meant for Paramahamsas, and we're like, yeah, that's why we're here. Это для парамахамс предназначено. Ну да, вот почему мы здесь и сидим. And then Guru said, this isn't for you people, И он говорил, это не для вас, because you're люди, just crows. потому что вы просто Well, вороны. what to do? I have to speak it. It has to be spoken. Ну а что поделать, я должен это говорить. And then he said, anyway, you know, he's just in his own, internal, and then he's looking out periodically and saying, oh my, this is my audience, Он, знаете, сидит погруженный просто внутри своих вещей, потом смотрит на нас и говорит, And then Боже. he's not about to stop. И это не то, что сейчас Then he это just said, надо okay, pray остановить. to Gauditai, try to catch up, И он говорит, слушайте, молитесь, Гауранитай, старайтесь Get это some ухватить. mercy, Получите so you can милость, understand this. чтобы вы могли это понять. Make it easier for me to speak Это для it. меня легче сделает говорить. So it's very humbling. Это очень усмиряюще. Then you went from being so-called Paramahamsa to being a crow. И тогда ты спускаешься с уровня парамахамсы на ворону. Black feathers. Знаете, такие с черными перышками. We're just trying to put a sari and dhoti on, and we're like, I got white feathers, Мы такие, знаете, пытаемся эти перышки спрятать, там And сари underneath it, одеваем. it's like all these black Доты. feathers, we're trying to hide them, all the black feathers. И мы сидим, все эти черные перья пытаемся там припрятать. Put tilak, I'm Paramahamsa. Тилаку поставил, я парамахамса. So out of the Krishna prema, now we're going to talk about different levels of prema. Сейчас Ego. будем Is this говорить- unbelievable? Сейчас мы будем с вами про разные уровни премы говорить. Разве это вообще невероятно? Yeah, go ahead, Ладно, давайте Yeah, go for it, продолжайте. Maharaj. Махарадж, давайте. God bless you. Господь вас благослови. Wish you all the best. Мы вам всего лучшего желаем. So out of all the prema, Krishna prema, Braja prema, that's superior. И из всех уровней премы, Браджа према самая высшая. It is better. And of all the 4 types of Braja prema, now there's Braja prema is best, and now there's 4 types of Braja prema. И, Ego. Игорь, представляешь, из 4, и Браджа према самая высшая, и из них есть еще 4 уровня. Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Then Gopi prema, that's better. И Гопи према это лучшее. And about all of the Gopi prem, the topmost is Radha prem. А из Гопи премы самая высочайшая это Рада према. And this prema, that is the hidden treasure. И вот эта према это скрытое So out сокровище. of all the prema, all the Braja prema, all the Gopi prema, the highest is Radha prema. That's the treasure of Mahaprabhu. And that's what he's trying to give us. И вот это из всех уровней премы, Браджа према самая высочайшая, Гопи према, Рада према это сокровенное сокровище. И вот это самое высочайшее он старается дать нам. I mean,
Is this unbelievable? Разве это не невероятно? Now, do we think we're going to do that on our own? И что мы думаем, мы это сами сможем сделать? It's impossible. Это невозможно. We're actually being asked and being given an opportunity which is actually by ourselves is impossible. Нам в действительности дают возможность, которая сами по себе невозможна. Improbable, impossible. Это вообще недостижимо и But with невозможно. mercy, Но с милостью only then will it be possible. только тогда это может быть We're trying to возможно. do ourselves and we're getting frustrated. It's like, oh, what's the use? Мы стараемся это делать сами, разочаровываемся и говорим, да в чем смысл? But when we realize by ourselves it's not working, it's not that we say, oh, then what's the use? Но когда мы понимаем, что сами по себе это не работает, мы тогда не говорим, что нет It's that, смысла. well, what do I have to do in order to get mercy so that the impossible will become possible? Это означает, что я должен делать, чтобы тогда с милостью невозможное стало And возможным. in our dullness, we're like, impossible, possible, who cares? И в нашей тупости мы говорим, возможно, невозможно, кому какое дело? We're not even consider what's being offered to Мы us. даже не принимаем к сведению, что нам Or предлагают. what do we have to do in order to be able to receive И it? что мы должны делать, чтобы быть способными обрести это. So even if we don't understand it, even the discussion itself, if somehow we can try to hear it and understand it, it will purify us. Даже само обсуждение этого, если мы стараемся слушать это We'll get очистит нас. some benefit, Мы получим какое-то whether we благо. know it or not. Понимаем мы это или нет. That's also required. Это также необходимо. Gurudev Prabhupada says that just like you take some medicine, you may not know how that medicine's working on you Прабхупада объясняет, что если ты принимаешь лекарство, ты можешь не знать, как это лекарство from a работает. biological or a chemical point of view. Биологически, химически. But if you take it, it's still going to cure you. Но если ты это примешь, оно вылечит тебя. Then later on, you may try to figure out like technically how did it work. Позже ты можешь разобраться технически, как это работает. So even if we can't understand it, we should just say, okay, this is medicine, this will purify me, let me try my best to understand it, pray to Gaurnitai that it will enter inside of me to purify my heart and my consciousness, to qualify me. Даже если мы не можем понять сейчас это, мы должны молиться Гауранитай, пусть это так или иначе пройдет внутрь меня, очистит меня и квалифицирует меня. So this highest prema, the Radha prema, this is hidden treasure, this Sugupta, the most highest hidden treasure. И вот Well, эта Рада Према, она является самым сокровенным сокровищем, любовью. if someone is fortunate and can achieve this prema, Radha prema, then all of his desires will be fulfilled. Если кто-то так удачлив, что может обрести вот эту прему, все его желания будут We have no удовлетворены. real qualification even to speak this thing. У нас даже нет квалификации говорить про это. But this means a lot to my Gurudev, to all Vaishnava, Paramahamsa. They killed themselves to try to set up an example and to give this information to the fallen souls. So we should at least try to appreciate that, appreciate their effort, and try our best to explain it and try to understand it. That's the very least we can do. Но это много значит для моего духовного учителя, для Парамахамс, которые просто убивали себя, чтобы дать пример, показать эти знания. И поэтому, повторяя их, это самое маленькое, что мы можем делать. Then, like little kids, like trying to do something, the parents are like, "Oh, they're little kids," but look at how they're trying, you know. Как маленькие дети, знаете, они стараются что-то делать, и родители на них смотрят и говорят, ой, это маленькие дети, но они стараются. The little kids trying to like serve the dinner, you know, trying to put something on the plate, so they're serving, and it's like getting all over the place, you know. Как знаете, маленький ребенок там родителям накладывает что-то, и там все разбросал вокруг, но он You're старается. spilling it. They're actually making more of a problem than anything, you know. Реально, они еще больше проблем там But you're усугубляют. trying to encourage them, okay, they're trying to serve, they're trying to do something out of love and affection, you know. Но ты стараешься вдохновить их, они потому что стараются служить из любви. So parents are just tolerating it. И родители, они просто терпят это. But we have to start somewhere. Но мы должны где-то начать. You know, what do you wait till you're like a perfect server after going through, you know, a university of how to serve people, and that's when you should start practicing it. А когда ты начнешь практиковать, что когда институт закончишь как по служению, тогда ты будешь начать служить. So anyway, we're trying to start now. Так или иначе, мы стараемся начать сейчас. So if one is very fortunate and can achieve this type of prema, Radha prema, then all
his desires will be fulfilled. И если человек удачливый может обрести вот эту радопрему, то тогда все его желания будут It осуществлены. means spiritual desire. Означает духовные And he желания. achieves the supreme perfection of life. И он достигнет высшего совершенства жизни. Shriman Nam, that is the name. Шриманам. And Nami, that is Krishna. Нам это имя, а Нами это He's the Кришна. possessor of the name. Он обладатель этого So the имени. name and the possessor of the name are the same, Имя и обладатель non имени different from Krishna. то же самое. Они не So отличны от there's no Кришны. difference between Krishna and his name. Нет разницы между Кришной и его именем. So we have to chant pure name means offenselessly, with no offenses. Мы должны воспевать чистое святое имя, это означает без оскорблений. There's a verse from Chaitanya Charitamrita Antya Lila 470-71. Есть стих из читания Чаритамриты Ади-лилы 4.70-71. Bhajanera madhye shreshta nava vidha bhakti. Krishna prema Krishna dite dare mahashakti. Tara madhye sarva shreshta nama sankirtana. Nira paradhe nama loile paya premadana. Among the ways of executing bhakti or devotional service, the 9 prescribed methods, they are the best. Среди разных способов осуществления бхакти 9 предписанных методов являются самыми лучшими. So the principal limbs of bhakti are 9. Принципиальные вот эти звенья бхакти. So out of all of the different rules and regulations, those are most important, those are the best. Из всех правил и предписаний вот эти самые лучшие, главные. But these processes have the great potency to deliver Krishna an ecstatic love for him. Эти методы, они имеют вот это могущество дать Кришну экстатическую любовь к нему. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Hearing and chanting, remembering Krishna. Hearing about Krishna, chanting Hare Krishna, trying to remember Krishna. Слушать о Кришне, воспевать Харе Кришна, помнить Кришну. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedam. 9 full processes of bhakti, Navada bhakti. Вот эти вот 9 методов бхакти. All of them are meant to give Krishna pleasure. Все они предназначены, чтобы доставить удовольствие And all of Кришне. those types of service are directed for Krishna's pleasure. This is the easiest way to attract Krishna. И все вот эти методы направлены на удовлетворение Кришны. Это самый лучший способ привлечь Of the Кришну. 9 processes of bhakti, Navada bhakti, devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. И вот из этих 9 методов преданного служения Господу наиболее важным является постоянное повторение святого If имени. one does so, avoiding 10 kinds of offenses, then one very easily obtains the most valuable love of Godhead, Krishna Prema. Если человек делает это без оскорбления, он достигает наиболее ценного сокровища любви к Кришне. So it means chanting and chanting regularly, trying to give up all offenses. That type of chanting is required. Это означает воспевание на регулярной основе и попытка оставить оскорбления. Вот такое воспевание The необходимо. purport is that if you can chant the pure name offenselessly, then all of your anarthas are immediately destroyed. И комментарий к этому, что если ты будешь стараться воспевать без оскорблений, все твои анархи будут сразу же So if уничтожены. we sincerely chanting Krishna's name, trying to reach Krishna and associate with Krishna through his holy names, by Krishna's mercy, he's purest of the pure, he can purify immediately all of these anarthas or material contamination within heart and mind. Если мы воспеваем святое имя и стараемся связаться с Кришной, то Кришна, поскольку он самый чистый, он очистит вот это осквернение из сердца и ума. So you can say, well, how can you chant like that if you have all of these unwanted things in your heart and your mind? Ты можешь спросить, а как ты можешь воспевать так, если у тебя есть все эти грязные вещи в твоем сердце и Because we're уме? going beyond them to Krishna and saying, I don't want these other things are killing me. А потому что мы идем за пределы этого, молимся Кришне, говорим, Кришна, я не хочу этого, они убивают These other меня. things are blocking me and not allowing me to surrender and serve you. Эти вещи блокируют меня, они позволяют мне предаться тебе и служить тебе.
So please purify me and let me get free of all these things so I can fully surrender and serve you. Поэтому, пожалуйста, очисти меня от этого, чтобы я мог полностью предаться Тебе и And служить if it's Тебе. sincere crying of the soul and one is really has faith in Krishna and depending on Krishna, then Krishna wants to help us, then he'll immediately purify our heart and consciousness. All these unwanted things will immediately go away. И если это искренний плач души, и мы верим в Кришну, зависим от Кришны, то Кришна хочет нам помочь, и Он очистит наше сердце. Krishna can do it. Кришна может это сделать. We can't do it. Мы не можем это сделать. It's just endlessly coming back Это будет безгранично because it's возвращаться, completely deep-rooted. потому что это полностью глубоко And all укоренено. other processes, karma, gyan, yoga, this may temporarily purify you, but it will not uproot the desire to commit sinful activity. И другие процессы карма, гьяна, йога, они могут убрать эти, как сказать, последствия, но корень они не So уберут. Krishna says, you come and surrender unto me, I'll destroy that sin and sinful reaction from you. И Кришна говорит, ты приди, предайся мне, и я уберу этот грех и греховную So реакцию only от тебя. bhakti, only surrender and service to Krishna will Krishna uproot even the desire to commit sinful activity. Только в ответ на бхакти и предание Кришне, тогда Кришна уберет само желание совершать греховную And he деятельность. wants to help us, И Он хочет нам but помочь. we have to want it. Но мы должны We сами have to want хотеть. him to help Мы us. должны хотеть, We have чтобы to be Он нам begging, помог. crying for Мы that. должны молить и плакать об Otherwise этом. we cannot do it. А иначе мы не сможем We're это сделать. powerless, helpless, foolish, Мы stupid. беспомощные, бессильные, глупые. So that mercy and help is required. И вот эта милость и помощь, она необходима. Then by his mercy immediately he can destroy it. Тогда по Его милости Он может сразу же это уничтожить. Then after that anatta nivritti comes nishta, ruchi, asakti, bhava, then prema. И тогда после анартха-неврити проходят вот эти все другие стадии до And премы. the last attainment, that is prema. И последнее, что мы обретаем, это према. That is sadhya, that is the end. Это садья, это цель. So through the chanting Hare Krishna, the pure name, you will attain these stages one after another. Через воспевание Хари Кришна, чистого святого имени, ты достигнешь одну стадию за другой. First, by Krishna's mercy, he'll purify us and fix us in pure consciousness on platform of the soul. Вначале по милости Кришны Он очистит нас и утвердит нас в чистом сознании на уровне Then we'll души. be steady in that consciousness, surrendering and serving Krishna, chanting Hare Krishna. И тогда мы будем стабильны в этом сознании предания Кришне и воспевания Хари Then, because Кришны. we're associating purely with the reservoir of all pleasure, Krishna, Rama, then we get a nice taste, nice reciprocation internally. И поскольку мы чистым образом общаемся с источником всего наслаждения Кришны и Рамы, мы будем испытывать Then we вкус. become attached to that process, we become attached to hearing and chanting about Krishna. И тогда мы привяжемся к этому процессу слушания и воспевания And Кришны. one develops bhava, a sentiment, more and more love for Krishna, then ultimately full-blown prema. И тогда человек развивает бхаву, вот это чувство любви к Кришне, и тогда полностью Кришна прему. So it's said that up to nishta and through anatta nivritti, that's the hard, long, difficult process. И говорится, вот этот путь до Ништхи, через процесс анартха-неврити, это самый длинный, самый трудный процесс. And basically it means trying to be exclusively only Krishna. Фактически означает, ты стараешься эксклюзивно только на Кришне Nishta means сосредоточиться. only Krishna, nothing else, no other material desire. Это означает вот только Кришна и никаких других материальных желаний. And now from nishta to prema, it said, Bhaktivinoda Thakur says it goes very quickly. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что от Ништхи до Кришна премы это очень быстро идет. With Premi Bhakta Sangha, with hearing and chanting nicely, then very fast that goes. С премией Бхакта Санга и слушанием, воспеванием это очень быстро, хорошо идет. Then one comes to platform of prema. И тогда человек поднимается на уровень So if we премы. have Premi Bhakta Sangha, associating with Premi Bhaktas, we're hearing and chanting purely about Krishna, then we can move through these stages from Nishta to Prema, it says, quickly. И если у нас есть эта према Бхакта Санга, и мы чистым образом воспеваем и слушаем, то вот от этого уровня от Ништхи до премы мы быстро идем. The last attainment is Prema, which is the sadhya, that's the end. Последнее обретение это према, это садья, цель. So through chanting Hare Krishna, the pure name, you will attain these stages one after another, and at last you'll reach the topmost platform.
the platform of prema or Krishna prema. Через воспевание чистого святого имени ты пройдешь одну стадию за другой и достигнешь конечной цели Кришна So премы. Srila Bhaktivinoda Thakur says, first become exclusive, only Krishna. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, вначале стань эксклюзивным, только Кришна. That means nishta. Это означает ништха. Now, intensity of wanting Krishna and wanting to develop love for Krishna, that is nishta to prema, is intensity. А теперь интенсивность развития любви к Кришне, этого желания, это уже от ништхи до And премы. greed for it, Жадность к that этому. is increasing. Вот это увеличивается. Before that, we have so many other desires. It's not Krishna is not exclusive. До этого у нас столько много других желаний, что Кришна, он не является эксклюзивным. So anartha nivritti means that then there's no other desire. It's just Krishna, but it's not intensified yet. Анартха ниврити это означает нет других желаний, только Кришна, но это еще не It's certainly интенсивно. something. It says that's beginning of love, of prema starting there. The seed of that prema starting at nishta. Это что-то, и объясняется, что вот эта вот любовь к Кришне, вот это семя начинается на That ништхе. means we want to love Krishna and nothing, no one else. Это означает, мы хотим любить Кришну и больше никого. Now we have to intensify, let that seed of prema intensify and grow and develop intensity and greed for love for Krishna. That goes from nishta to prema. И сейчас мы хотим сделать это интенсивным, чтобы это семя любви к Кришне стало вот таким интенсивным, и вот это путь от ништхи к преме. And then when that prema becomes more and more condensed, thicker and thicker, 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 then what will happen? И тогда, когда вот эта према уже, она будет становиться более концентрированной, толще, толще и толще, тогда что случится? So now Gurudev is talking about, that intensity, sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bhava, mahabhava. So all condensed intensity of pure love for Krishna, И Krishna вот prema. здесь уже идет речь о концентрированной интенсивности любви к Кришне. And I'm not qualified to really speak on all of those И things. я не квалифицирован по этим вещам We говорить. can only hope and pray that one day we can understand something of it and desire it and get the mercy to be able to achieve it in this lifetime or any lifetime. Мы можем только надеяться, что в один из дней мы сможем понять, обрести эти вещи в этой жизни или в So какой-то из this is жизней. how prema develops. Это вот как према развивается. So think back when we're chanting, if we even chanted today. Подумайте, как мы воспевали, если мы вообще We're воспевали. praying and crying, how can I develop Krishna prema? Мы молились, мы плакали, как развить So I can Кришна get rid of прему, Maya чтобы я мог избавиться от Майи. and develop love for Krishna and go back to Krishna. We're not conscious. Развить любовь к Кришне, вернуться к Кришне. Мы не в We're not сознании. consciously chanting. Мы несознательно воспеваем. So hopefully this makes us think about it next time we pick up our beads and we start chanting and say, what am I doing? Why am I doing? Надеюсь, в следующий раз, когда мы возьмем четки и будем воспевать, мы будем думать, что я делаю, для чего. And what is the quality of this type of chanting? И каково качество этого And what воспевания. will that type of chanting, what will it get me? What will be the end result of that type of chanting? И вот такой вид воспевания, куда он в конечном итоге приведет меня? Offensive chanting means you get whatever you're dreaming of and you want materially, your offensive chanting will give you that. И все, что ты воспеваешь оскорбительно, то вот эти все материальные желания, это то, что исполнится. And if we're fed up with the whole materialism, you just want to get liberated from all that suffering and attachment, then you'll get moksha. А если тебе уже надоел этот материализм, и ты хочешь избавиться от всех этих страданий, то тогда ты будешь стремиться к And if we мокше. associate with Premi Bhaktas, we hear their instructions and we chant Shuddhanam, we learn how to chant Shuddhanam, then we can get Krishna Prema. А если мы будем общаться, слушать и развивать это желание обрести Шуданам, то тогда мы можем развить Кришна прему. So that highest state is Radha Prem. И самая высочайшая стадия это Рада And према. that's Madanakya Mahabhav. That is the highest stage of prema. That's Srimati Radharani. И вот это высочайший уровень премы, это Шримати Радхарани. It's very humbling to hear all of this. Это isn't очень it? усмиряюще слушать об We're этом thinking всем. we're senior devotees. Мы думаем, что мы такие We're старшие, demanding so преданные, much respect. требуем к себе Pay уважения. obeisances. Ну-ка, поклоны предлагайте. I'm Prabhu. Я Прабху. What have we really achieved? А что мы в действительности обрели? So now the question is how, I had no intention to discuss all this, but here we go. У меня не было намерения это все обсуждать, но вот This is началось. for Igor's pleasure. Это для удовлетворения Игоря.
for all of our pleasure. для нашего удовлетворения всех. So now the question is, how is it that Gora wove this sadhana bhakti, which is Nam Sankirtan, and prema into this garland? What was the skill behind it? How was he able to do this, and who can understand this? А как Гаура, что он сделал так, что смог взять эту наму и садану, и Кришна прему садью, и в Am I a гирлянду fool сделать? for trying to speak this? Разве я не глупец, пытаясь говорить об этом? I'm like the little kid just spilling all the food, just trying to please the parents, you know? Я как маленький ребенок, знаете, пытаюсь еду накладывать, чтобы родителей удовлетворить. So it says only those devotees who have accepted the lotus feet of Gauranga as their wealth, as their only asset, only they can know this topic, the skill or the purport behind all of this. Говорится, что тот, кто принял лотосные стопы Господа Чайтаньи, только такая личность может понимать эти темы. Those premi bhaktis, they're always drowning in that ocean of Gaura Prem Rasa, they know this thing. Эти према-бхакты, которые в Гаура премию погружены, только такие личности могут знать Others эти do темы. not know it, others cannot know it. Другие не могут знать эти вещи. So Gauranga came to give the highest type of prema, which is Radha Prem. И Гауранга пришел дать высочайший уровень премы, Рада прему. And he came to propagate this type of nam, this prema nam. И он пришел пропагандировать вот этот вид He нам. himself was tasting it, and that mellow was coming out, the prema nam sankirtan, and he was distributing to one and all. Он сам испытывал этот вкус према-намы и распространял всем и каждому. In this way, he was able to spread this type of kirtan even among the most fallen souls, the untouchable people. Таким образом, он был способен распространять этот вид киртана даже среди And неприкасаемых he людей. wove this wreath of nam and prema, and he garlanded the entire world. И он переплел вместе эту наму и прему и одел эту гирлянду на весь мир. So Prema Purushottam Gauranga, he is the father of Prema Nam Sankirtan. И према Пурушоттама Гауранга, он отец према нама It's not Санкиртана. ordinary Nam Sankirtan. Это не обычная нама Санкиртана. This Prema Nam Sankirtan is not included in Sadhana Bhakti. Эта према нама Санкиртана не включена в Садана Бхакти. That's very interesting. Вот это очень интересно. Prema Nam Sankirtan is not included in Sadhana Bhakti, Према нама Санкиртана не включена в Садана which is Бхакти, consisting of Shravana Kirtana. которая состоит из Шравана It's Киртаны. beyond that. Это за пределами этого. This Prema Nam Sankirtan, this Nam Sankirtan is filled with Prema. Эта према нама Санкиртана наполнена And премой. whose Sankirtan is it? И чья это Санкиртана? This is the Kirtan of Madanakya Mahabhav Mayi. This is the Kirtan of Srimati Radharani. Это Киртан Шримати Радхарани. This is Srimati Radharani's Sankirtan. Это Шримати Радхарани, это ее Санкиртана. This is how she's chanting. Это вот как This is она what she's воспевает. experiencing. Это то, что, какой And опыт она Mahaprabhu is получает. doing same. И Махапрабху делает то же самое. This is Prema Nam Sankirtan. Вот это према нама This is Санкиртана. the essence of Prema Bhakti. Это смысл према Бхакти. And this Prema Nam Sankirtan is the hidden treasure of Golok И Vrindavan. вот это према нама Санкиртана, сокрытое сокровище Галока All Вриндавана. the devotees in Goloka Vrindavan, the principal highest devotee is Srimati Radharani. И из всех преданных Галока Вриндавани самое главное это Шримати And if you Радхарани. go in her heart, in Goloka Vrindavan, that is the hidden treasure of this Prema Nam Sankirtan. И если вы зайдете в ее сердце на Галока Вриндаване, вот это сокровище там. And she, Mahaprabhu, is trying to share that and give that to the most fallen people. И Махапрабху пытается поделиться вот этим с самыми падшими How, людьми. how we can even think it up? Как мы вообще даже можем продумать об этом? So this Nam Sankirtan, Prem Nam Sankirtan, is Nam is soaked with Radharani's pure love for Krishna. И вот эта Преманама Санкиртана, она наполнена чистой любовью Радхарани к Кришне. Premanam Sankirtan Jagya ki. Jai! Shri Shri Gauranitai ki. Jai! Shri Shri Radha Gopinath ki. Jai! Shri Radha Gopal Ju ki. Jai! Srila Prabhupada ki. Jai! Srila Gurudev ki. Jai! Samaveta Bhakta Brinda ki. Jai! Gaura Premananda. Харибо! Gaura Premananda. Харибо! Хари.
So Gurudev would say, I'm just giving you a glimpse of it, a little taste of it, Гурудев говорил, я вам даю просто маленький проблеск этого, маленький вкус and этого. hoping that it might attract you, might make you think, oh, this is the worthy goal. И надеюсь, что это привлечет вас, что это достойная цель. And then instead of being unconscious or mechanical while we're chanting, we should be understanding in a much deeper way how to chant. И вместо того, чтобы механически воспевать, мы должны гораздо более глубоко понимать, как And what воспевать. is the goal of our chanting? И какова цель нашего And воспевания. then hopefully that conscious effort with proper understanding will qualify us to really attract Krishna to that type of chanting. И мы надеемся, что такое воспевание с правильным пониманием, качеством привлечет Кришну в это You воспевание. know, it says any great idea, you have to think about it and you have to start speaking about it. Говорится о любой великой идее, нужно думать о ней и говорить о ней. Even before you do some big project, it starts with some thought and some discussion about what you're trying to achieve. Перед большим проектом это начинается с мысли об этом, и ты начинаешь говорить о том, что ты хочешь So обрести. hopefully this helps us to think about and understand by speaking about it what is our project, what is our goal. И надеюсь, говоря об этом, слушая об этом, мы начнем думать о том, какова же наша цель. Otherwise, we're just chanting mechanically, unconsciously, offensively, and we're not able to get the full benefit of what's being offered to us. А иначе мы воспеваем механически, оскорбительно, неосознанно, и тогда мы не получаем то, что нам And предлагается. that type of chanting, we can't even purify ourselves. Такой вид воспевания мы даже не сможем We очиститься. cannot give up our offensive mentality or material desires, material attachment. Мы не сможем оставить так свое оскорбительное We cannot get out умонастроение, of Maya. желание. Мы не We сможем cannot выйти из fully майи. surrender to Мы Krishna. не сможем полностью We предаться cannot Кришне. serve Him properly in the right Мы consciousness, не сможем служить Ему правильно, в правильном with a mood сознании, of loving devotion, в умонастроении любви и unless we can преданности. begin to understand these things and sincerely practice it while we're chanting. До тех пор, пока мы не начнем понимать эти вещи и искренне практиковать это, It's когда мы being offered повторяем. to one and all. Это предлагается всем. To all the fallen souls in Kali Yuga, that's us. Всем падшим душам Кали-юги, а это мы. Now, hopefully, something entered into us, and when we're chanting, we'll consider all of these points and try to be honest and try to be more sincere in our И chanting. мы надеемся, что сейчас что-то прошло в нас, и тогда, когда мы будем воспевать, мы будем более серьезные, искренние в нашем And воспевании. if it is, then we'll be able to immediately realize some nice spiritual result. И Immediately. если так и получится, то мы сразу же будем способны получить хороший And духовный that should give us результат. hope and some inspiration to keep moving in that way. И это должно нам дать надежду и вдохновление двигаться вот в этом And if пути. we don't hear about these things regularly, we easily forget these И если things. мы не слушаем регулярно об этих вещах, мы легко The забываем mind это. becomes totally distracted with so many other goals and opinions and ideas and, again, complication. Наш ум легко отвлекается на любые другие цели, идеи, и опять становится все сложным. And that's the root of our suffering condition. А это корень, почему мы So страдаем. this type of chanting will solve whatever problem is there. И вот такой вид воспевания, он решит все проблемы, And какие там есть. ultimately deliver us the highest treasure. И в конечном итоге даст нам самое высочайшее We don't сокровище. even know we're looking for that treasure. Мы даже и не знаем, что мы ищем это We're like the сокровище. hogs looking for the stool, Мы как свиньи, которые ищут planning испражнения, for the stool run, которые планируют, как сказать, побежать за испражнениями. instead of looking for this treasure. Вместо того, чтобы искать вот это сокровище. That's why Gurudev said, like the hog is saying, you humans are so foolish. You don't know how nice this stool is. Это как Гурудев объясняет, что свинья, она говорит, люди, вы вообще даже не понимаете, как испражнение, как это And you хорошо. can't give a rasgula to a hog. Ты не можешь дать рассагулу свинье. like, Она скажет, ну вот так. I have something nice. I'm eating stool. У меня есть что-то хорошее, я кушаю испражнение. So if we're not nicely taking this gem and this treasure and this ultimate rasgula, then we're like hogs. И если мы не принимаем вот это сокровище, как сказать, высшую рассагулу, то тогда мы как I'm свиньи. satisfied with my stool. Я доволен своими испражнениями. Then Тогда what is our position? каково наше положение?
So we should condemn it. Поэтому мы должны порицать это. And at the same time, Krishna knows I have to give them some higher taste, some other sweeter taste. И в то же самое время Кришна знает, я должен им дать какой-то высший вкус. So we have to also pray, please let me somehow get some higher, sweeter spiritual taste. И мы должны молиться, что, пожалуйста, позвольте мне получить этот высший вкус. Because we want to be happy, we want to be blissful. Мы хотим быть счастливыми, хотим быть And блаженными. ultimately we want to give up the stool of the material world. И в конечном итоге мы хотим избавиться от испражнений материального But мира. it must be practical, it must be real. Но это должно быть практически и It can't be настоящим. theoretical. Это не может быть That won't really теоретически. convince us. Это нас не убедит. It has to be a practical experience where you say, this is definitely superior. У нас должен быть практический опыт, где мы скажем, это вне сомнений Otherwise, выше. all we're left with, night soil, А иначе с чем мы останемся, это вот с этими ночными теплыми night испражнениями. rider. Okay, thank you very much, everyone. Ладно, Appreciate it. всем спасибо большое, ценю это. Shila Prabhupada ki, Shila Gaur Govinda Swami, Shila Gurudeva ki, Samaveta Bhakta Brinda ki, Gaura Premananda, Hari Hari Bol, Шила Hare Krishna, Гурудева ки. Hare Krishna.